Itabusia hano maye Mega TV. Mame mfast da kesi mfiri Mega TV. Aso ye mfambre obi bia. Bidia ene Mega. Abusia Mahama wa vindicated. Na Mahama ne hu so sabrobe. Abusia ne di nkan me sha asem na asem mesre wada. Unya subscribe ya hano update na headquarters. Ense ne ba ye de beba na ye ba be chirichiri mu ba mesre mu ada oduru die mintimi mbo. Me beba na asem no ma chechim se na esitie me wi a odi opese onya fede explanation na wonto wase a betimi atieti afil bebia yes but had me there minya asem na authentic abusia Martin Amedu na oye special prosecutor bra na NDC wa ban John Mahama na ye empo 2017 bra akufado ba ban no so oda sugusu ye special prosecutor until say akufado so ntimi ni nya adwuma isan Japan royalties do ene ho nsensem bia ekọ ebaye abusia ene Mahama me se o vindicated a ni na ne se bra na Mahama owa ban mu no saga bi ba na sensem bi baye ana mo fe Airbus scandal eye official one say me kan wakai won yes abusia ensem wei ebaji him e Ghana hanom enei kura enkrofo da so kan bi so mo a o say an Mahama official one onna no Airbus scandal no but abusia no kura ewom ana say no kwasem ni say ubi so nipa ni say Airbus scandal no what is the meaning of it and I say send a see buy Mahama ho bomu nobody can boast of and I so bia you be say nipa ko no ohun papa bia amfa mo because the person don't know, he doesn't know anything about it until our test or more can and on so ye or can be now ina me be kire wase na ma kire odi ntia Mahama is vindicated, he is vindicated abusia Airbus scandal company bia na UK abuchi maimu Ghana for the nye asem no nye asem bra na ndisi wa banim na Airbus scandal no company bi ewo UK na no oja omudi omho omudi omudwuma bus and I say airplane na dia this anima yes omudi omudwuma until say ensensem bi kopie mho ewo UK omunya asem bi omudi kopie court ma Ghana for binum dini ba mu abusia se wutie ba bia mfiri ba ma Ghana for bin edini bam na Ghana for edini bam no na ayesa asem na ye huhu then time so no na ye Martin Amedu na oye special prosecutor de mo man we o man Ghana edina ne obaye ni say asem no say UK for eno mo hwehwe mu a entino na ye was special prosecutor ha ebeye very needful and I say ehu behia papa say special prosecutor so be hye nhwehwe mu ase wo ha no na busi on mo sha ase tagi dini bi e wo UK honom o mo se nipa kura o Ghana ha ne hu bonim no ni din o mo fa din ambo but ensema na mo kan say government official one awusia government official one and in sem bebre ba we si na hwani say na special prosecutor Martin Amedu Babontin and obeka say so someone dia o maka government official one dia na chese nyi obi bia say John Mahama oye president because ye kan government officials a ono na odi nkan ye kan Ghana anyina obi a ene abresu ya na say ne amenu kase obi a ye beka say government official ni pa odi kan pa ye wura president enti se someone dia na chese scandal no ono ana say ensem na ekoso huhunu yewura John Mahama bra na owo aban mu ono mum na asem no ewo no ho we na Martin Amedu di betu udwa na ono de ewa wunim Ghana ni politics MPP for so enti samum okay samum ya MPP for kan ya na to Ghana for asum ye na Ghana for so scandal Airbus scandal Mahama ni hubom Mahama wa yisi sa no mo twitwi papa ya 2016 zan no mo di papa equal position eno ne die Martin Amedu ye na adwuma 2020 no mai o ma to aba hyew ono so papa yi wantimi amabiu
ni na ka ho majority ni every Airbus scandal because MPP for omu communicators no omu kwa abontin so omu di nkoma eye sansem we ya meken ya no omu so ka omu ka na omu politicize no na omu asem amadi poto abusi ajobo in conclusion me de ma ase ni ba adwiye no Martin Amedu ana sabre no okobo Muhammadin ma obibia timi som bi na wonim de ntia Martin Amedu oba abonti obesom ma NDC for kraka se akwa we nipa bonini yankasa yama appointment se be special prosecutor obaye esanse na nka running mate no ana se na nka peso utu frank adimo NDC obi amfiwa John Mahama betu frank nti no ode ho abufuo ode ho eye omuka ahoya akobo papa idiam mo eno mo twetwe no na gwena Martin Amedu ene ya me no kasei watimi ababonti unim nedi nka ma mefa we hye sa Airbus scandal bra kufa do baba nimu odi nhwehwemu ama yewura kisi agya bin a ene ya me no kasei oye special prosecutor so nhwehwem die kosi ya sa Airbus scandal no ebae na de eto ahonum so die ntia omu pam Martin Amedu eye agapa royalties de wana omo pese na nsinya sa mo kai Nigeria eye ECOWAS court omo kodi ya na omo keka omo kan se na yewura Godfrey Dami Attorney General versus the eye omo kan se citizen no no gina mo aban nse Attorney General do ya aban lawyer pani enam so ana papa yi Martin Amedu omo won kunsa because no hwehwehwe nsem nimu se be odi Ghana odi fat bebra Ghana for me yehu de ekoso etiabusia ene Martin Amedu aba bontin se asem na nyano kore na asem no anya Martin Amedu mum no kan UK for no mo de omo asem no omo san call back ko ka se ye sa Ghana ni bia ho mmomio sa enye no kore de biara da se Ghana ni bia ho bon sa Airbus scandal ni na eye ahudukura dan sem se bi eye nsem bi enim enei Martin Amedu ababo ntia be ka se Mahama I'm sorry Mr. Wada fache me na enye ntro na mitwa enti no mo ana mo kan Airbus scandal we announce ama MPP deputy communications officer yewura abo apapo Ernesto Wusu Bempa se an okoye picketing e wo Mahama office we na NDC for se we be ma sebi wo two boss akọ na tadna be picketing sadna na no so be clean up exercise ho up to now ontimi fix it na we be ma dey ntia wonko me maka cho me support NDC support MPP by per many year obi a vindicated that we have to be very happy for the person nti Mahama ba be obi a masa misali too say we finally why clean say ene ho no mo Akufo-Addo mo kan say Siriada facilitation minister semba ya no jump in obey clean Mahama who say Airbus scandal by one mekasa omuana no hwe ya to say ne Martin Amedu din sim le ba bontini enti yewura kisi agya bin men say o mani sika emfa nyihwehwe mu bi ogya to honom we ye nsem a yewura eye Martin Amedu ka che say asem no nya no kore ono na ekofa ba ya oye ontwa so enya no kore even UK for so kwa no o ma verify say asem no Ghana ni bia ho mmoni bi eye mu ntwa so etiabusia this is the update Mr. Akanti Mahama is being vindicated Airbus scandal from A to Z and I'm breaking it down there chon media mega subscribe for the latest update oba de ni aduma ye besen ehie medical akache platform media de ekoso bia de beba beso mo ama monso manya bi akenkan enya bi eti adaroma me say da me say yempo madina na subscribe share na afin so like dwumadi na afoforo enya bi fa comment to no na me ready e di amount oba de ni aduma ye besen ehie hwe ho so yi makro bibia baba